Hello everyone! Welcome to our channel! And today we are going to create our first handcrafted meal. Ang tawag dito ay sisig na tahong! So, I'm gonna introduce to you kung ano yung mga ingredients nung gagawin natin ngayon. So, first, syempre, yung tahong. Bakit konti lang? Dalawa lang kasi medyo. Tapos, we have the butter. Yung butter na ginagamit namin is non-cholesterol. Or cholesterol-free. Yun yung sabi dun sa ano yun. Baker's choice daw siya. So, we have 2 eggs. Sisig nga, diba? Then we have the long chili, green, and then red na bell pepper instead of chili talaga yung gagamitin namin. Kasi sobrang anghang na nun. Then we have the onion leaves, then ginger, garlic, onions. So, ganito yung pagkakachop sa kanya. Maliliit lang. Then we have the red egg, para medyo magkaroon tayo ng konting twist. First time namin gagamitin to sa sisig na tahong. Then we have the mayonnaise. So, pwede din gamitin yung utak ng baboy. Pero since utak yun ng baboy, medyo iniba namin yung version. So, mayonnaise na lang yung gagamitin natin. Yun lang. Okay, so yung first na step na gagawin natin is kailangan natin painitin yung tahong. So, first, igigisa ko siya using cooking oil. So, first is we have to fry the ginger. Then, so pati yung ginger, grilled din siya, grounded. So fry natin yung ginger sa butter. Saka garlic. So next is yung red egg. Tsaka yung chili. So next is yung chili saka yung red bell pepper. Mayonnaise. So ito yung nag-pop video na ito. So we have to squeeze some lemon pa. Medyo may konting asin doon. Serve na natin yung sisig. Okay, thank you for watching!